Amukira geithi mwiroreri wa GTN TV nisharika kwihando wega thaa imwe cia hwaini kunyitoge ni thini wa mutamburuko wa thaa imwe mutheri tariki 28 mweri wa gatano mwaka wa 2026 no kurokinyitana na ithuĩ mwena wa Facebook GTN TV Digital kana kure mwena wa YouTube GTN Digital TV ogitwire uratwirorera uri mwena uriku nie jitagwo wa mushi wa ndung'u na tukebreria na report sheet ni ati ruto 16 thukuru-ini wa airetu wa utumishi mana wa Gilgil County ya Naikuru nio makuire huko na wagi 79 makiguthukio thibitari kwamukira urigiti kuria mugwaja ao makomete thibitari-ini one kumana na mutino muru wa mwaki uria ututhukire na gucina ngorofa ya keri ya nyumba ya toro mathaa-ini ma thaa 6:45 utuku wa gukia muthi maafitha anene a ugitiri arĩ hamwe na minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ro hamwe na minister wa githomo Julius Ogamba magekira mukode report ino rĩrĩ uthuthuria wa kihumo kia mwaki wambĩkĩtwo. Family cihoirwo nĩ kĩeha kĩnene igomanire ũmũthĩ thukuru-inĩ wa airetu wa utumishi Academy Gilgil rũcinĩ rwa ũmũthĩ makĩetha anja thutha wa mwaki wa ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ja wa thukuru uyu aciari na areri a ciana makigerera mahinda maritu kugeria gwethana na ciana ciao. Kuringana na minister wa githomo Julius Ogamba hamwe na murunawe wa ugitiri wa thiini bururi-ini Kipchumba Murkomen magikira mukode ati namba ya arutwo aria mateire mioyo yao ni 16 79 makigurara indi 71 makirekererio ni thibitari na 7 magithie na mbere kwamukira urigiti. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. We realized that the message was all over the country, and we thought it was only fair to confirm that 16 persons have since passed on. But then this creates also another trouble for us, which is the anxiety among the parents, trying to know who of them has lost their loved ones. Ndumiriri-ini yao maugite mwaki uyu utumukire thaa 6:45 ngorofa-ini ya keri ya nyumba ya toro igitiga hathara nene na gutiga arutwo magurarite. A sad day today that we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School, where at about 12:45 a.m. a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm, and the dorm with a lot of injuries to our learners, and unfortunately we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Kuringana nake thukuru uyu uri na arutwo 815 indi 808 nio mauma thukuru-ini ihinda-ini ria mutino akiuga mugwanja matiuma thukuru kumana na itumi itiganite. And this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incidents, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons.
Murkomen oritie a Kenya gwithemana na utambia wa mihuhu riri uthuthuria wambikitwo. I ask everyone to be patient. We avoid speculation as to the cause of this tragedy. CSI in place from the DCI headquarters who are processing the scene with, of course, a view of identifying all the victims. Na riri kihumo kia mwaki uyu gitari kirakurikana, Ogamba augite thirikari ni guthurima ukinyaniria wa ikiro cio ugitiri wa thukuru riri uthuthuria wambikitwo gukurana kihumo kia mwaki uyu. These are ongoing, but the identification of the cause of the fire is not yet identified. We'll be able to give you that information once the investigation is complete. Continue doing audits and ensuring that our schools meet the safety manual for schools that is already in place and which we keep updating. But for today, I would urge that this being the very first briefing on this, let's keep it at that as we wait to find out what was the real cause of this. Hadi ni GTN TV, ritwa riakwa ni Snyder Shege. Na tukimulika ripoti ingine ati thirikari ni yaniriire uthurimi wa mathukuru niguo utigirira mathukuru ni makinyaniria ikero cia uthaitiri hari arutwo. Maya maroka riri uthuthuria wambiriirie wigemaine na kihumo kia mwaki uria ucinire nyumba ya gukoma ya arutwo thukuru-ini wa Utumishi Academy Senior School Gilgil County ni ya Naikuru. Riri uthuthuria urathii na mbere wa kihumo kia mwaki uria ucinire nyumba ya gukoma ya arutwo thukuru-ini wa Utumishi Senior School. Thirikari ni iranĩire uthuthuria baranginya uko wiko. And together with the parents, and just to say that as a government we have formed a multi-agency team that is going to handle this crisis. Minister wa gitiri wa thiini Kipchumba Murkomen na murunawe wa githomo Julius Ogamba makiuga no tene kumenya kihumo kia mwaki uyu indi akiuga ri guthuthuria baranginya ni gukorwo gitabanio. Nadhani haitakuwa vizuri kusema zaidi kuhusiana na wale ambao walifariki kwa sababu uchunguzi unaendelea. As we've said, we already do not know the cause of this particular fire, and it would be speculative to say it is arson or otherwise. I could suggest that we wait for the outcome of the investigations and then we can confirm that. Hamwe na akiuga no mwaka mathukuru marongere matho maria magathikitwo wakinya no thaitiri wa arutwo mathukuru-ini. From a policy perspective, we have a safety school manual that all the schools are there to, and I would urge that we wait to see after the investigations whether that safety manual was adhered to in this particular school. So akiuga makinya maruma na tacokia ukabere aine hamwe na magana ma mathukuru ko makihingithio ni kwa ukinyira ikiro iria ciagiriire wakinya no thaitiri wa arutwo. Let's not be speculative at this stage, but we've done a lot in that space. Initially, when Darasha happened, we did close to 350 schools that were not meeting the specifications of that particular manual. So we'll continue doing audits and ensuring that our schools meet the safety manual for schools that is already in place and which we keep updating. Gavana wa Naikuru Susan Kihika akiri nyitanĩri na nyitite miciothe ni guteithĩrĩria family iria ihutĩtio. Working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. But also as we continue now to the more difficult part, which is figuring out the ones who have lost their lives, as well as informing the families once we get to that point. Tumekuja hapa kwanza kusimama na familia hasa zile ambazo zimeweza kuathirika, na hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa ni Amos Kamenyi. And those who've been injured is going to... Tukithi na mbere ni ati atongoria kuma miena itiganite ya bururi
mathiĩte na mbere na gũkanĩrĩra arĩ nĩ njĩra ĩmwe ya kuha mũingĩ nĩguo gũgathurwo ithurano-inĩ nene cia mwaka wa 2027. Thĩinĩ wa ũmũthĩ, President William Ruto akĩregana na mĩario ya ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua ya kuga atĩ kũrĩ na njama bange ya gũkaiya kura ithurano-inĩ nene, rĩu akiuga ithurano icio cigakorwo cia ũma na waragania. Mĩario yake ĩkinyĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte arĩa magwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩa mahoya ma gĩbũrũri mwena wa Nairobi. Ũteti no ũkoretwo ũkĩnyita thĩng'a bũrũri-inĩ, atongoria magĩthiũrũrũka mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri makiuha mũingĩ gũkamaikĩria kura ithurano-inĩ nene ciũkĩte. Ona gũkĩrĩ ũguo, thikũ nini tu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua akiuga kũrĩ na njama ya ũici ĩkoretwo ĩbangĩtwo ya kũiya kura ithurano-inĩ nene cia mwaka wa 2027. And we are asking, we have seen warmongers, Ayub Savula, Gimose, saying that they will steal elections. The IBC is quiet. Bwana Ethekon, why haven't you called a press conference to admonish those leaders who are beating drums of war? President William Ruto akĩaria hĩndĩ ya mahoya ma gĩbũrũri nĩ areganĩte na mĩario ĩyo na kwĩrĩra mũingĩ atĩ ithurano icio cigakorwo cia ũma na waragania. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Mĩario yake rĩu ĩkinyĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte kũrĩa maugĩte bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri ũrĩ na democracy. We have witnessed moments of tension within our politics, our communities, and even our regional relationships. These moments remind us that humility, dialogue, and mutual respect must remain at the heart of our leadership and diplomacy. Ndereti ĩno ya ũici wa gĩthurano nĩ ĩmwe ĩrarakĩte bũrũri, atongoria na makĩria mũng'ethanĩro makĩmenereria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ atongoria a thiriti a thirikari. William Ruto, those are your allies. Why are you quiet? Why can't you say whether you believe in a free and fair election? Why are your allies threatening Kenyans and beating drums of war? When you tell Kenyans that election will be stolen, you are preparing this country for war. Yet the president, the beneficiary of those utterances, is quiet. IBC is quiet. I want to tell the people of Kenya not to be intimidated and not to fear. Atongoria rĩu makĩũria thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ makĩria rĩrĩ twerekeire ithurano-inĩ nene cia mwaka wa 2027. In seeking power, as we all try to do, we forget that we are doing it to govern, not to destroy. Because if we destroy, there'll be nothing and no one to govern. I pray that Kenya remains an island of peace. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Rose Duta wa Wanjirũ. Lord, please bless Kenya with peace. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thogora wa maguta no ũthiĩte na mbere gũteterwo nĩ President William Ruto akiuga thirikari ĩrĩ na mũbango wa gũtigĩrĩra nĩ mabacĩrĩra sekta ĩno, njĩra ĩmwe nĩ kwambĩrĩria kĩganda kĩa maguta bũrũri-inĩ. Akĩrĩ igongona-inĩ rĩa mahoya ma gĩbũrũri na rĩrĩa rĩtabanĩirio mwena wa Nairobi, President oigĩte nĩ arĩkĩtie kwaria na atongoria a mabũrũri matiganĩte arĩa nĩ hamwe na Uganda gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, akiuga mwaka ũyũ kĩganda gĩkĩ nĩ gĩkwambĩrĩrio gwakwo bũrũri-inĩ. Kwambatĩra kwa thogora wa maguta no gũthiĩte na mbere na kũrehe ngahĩha makĩria kũrĩ ahũthĩri a ngari na mũingĩ magĩtetia kwambatĩra kwa mũtũrĩre na kũhinyĩrĩrĩka kĩmũhuko. Kũrĩ tarĩki 14 mweri ũyũ nĩrĩo thogora ũyũ wongererekeire, ndithũrũ ĩkĩhamba na ciringi 46 o rita, nayo betũrũ ĩkĩhamba na ciringi 16 o rita, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya andũ magĩtetia thogora ũyũ.
Ona kuri oguo tariki 18 mweri wa ruhonge rwa EPRA rukigũithia thogora ũyũ ndithu rukigũithio na ciringi 10 harĩ lita, nayo betũrũ ĩkĩrũgamĩra o hau, maguta ma tawa namo makĩambatĩrio na ciringi 38 harĩ lita, ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte mawoni ngũrani kuma kũrĩ atongoria na mũingĩ. Badala ya kushughulikia mafuta, Nairobi sio Strait of Hormuz. Kazi imewashinda, yani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kurumira thogora ũyũ mwerũ, President akiuga ũcũngĩrĩru nĩ mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mabũrũri-inĩ ma Iran, na kuga kĩhonia kĩa mathĩna maya nĩ gĩgũkorwo gĩgĩethwo. The crisis on fuel, we not only have a short-term plan, but we have a long-term one as well. Muthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ igongona rĩa mahoya ma gĩbũrũri mwena wa Nairobi, akiuga thirikari nĩ ĩhotete gwetha kĩhonia njĩra-inĩ ĩmwe arĩ nĩ gwaka kĩganda kĩa gũthambia maguta bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na hau kabere ũrĩa augĩte hĩndĩ icera rĩake bũrũri-inĩ tũrigainĩ wa Tanzania, na kĩrĩa kĩrĩhũthĩkaga rĩu gũthambia maguta marĩa marĩrutagwo mwena wa Turkana. We have found the mechanism how to get our fuel in Turkana and those in the rest of the region to be refined here. And this year, we are going to start building the refinery here. And ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. While I would have naturally, I would have preferred such a facility to be built in Mombasa. I fully recognize that Tanga is just less than 200 kilometers away, and in fact is part of the same economic space. Kugerera mirurungano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio, President akiuga nĩ ahotire kwaranĩria na arũgamĩrĩri a ũkui, ũndũ ũrĩa maiguithanirie na kũrũgamia mũgomo ũyũ. I had an opportunity to meet with our transport sector leaders last week on the fuel crisis. And I sat down with them for about maybe 2.5, 3 hours in Mombasa. And I explained to them where we were, what the issues are. And I took them back to 2022 when we had a similar crisis. We must be students of history and experience. We don't want to repeat mistakes. I took them when we finished. They told me, Mr. President, we are going to call off the strike. I did not tell them to call off the strike. They looked at the facts. I know many people say they were influenced this way and that way. Maybe they were. By facts. Ono ugite ati harĩ ta njĩra ĩmwe ya kũrũmbũiya mũingĩ, thirikari ĩna mũbango wa gũkorwo ĩkĩruta magoti kũrĩ aruti a wĩra arĩa maramũkĩra mũcara thĩ wa ciringi 30,000. We will be putting a proposal before Parliament to say all the low-income earners, the people who earn up to 24,000, they've been paying pay as you earn at 10%. We're saying they will not pay anymore. Ado ni Hajitin TV, ejito gitonga, wadwiri. Na riboti kaba gutweka mweke twabĩtĩkire ro hanini ndakongecokereria kahinda gatakĩrĩ kũraya. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and
translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Kimenyithia urugamiriri wa Anthony Gitonga Foundation manyitanire na thibitari wa Blue Star Hospital Uthaya ni marakumenyithia ni gugakorwo na urigitani utari na marihi muthenya wa Juma tariki 30 mweri wa gatano mwaka uyu kiharo-ini kia approved kwambiriria thaa 2 cia rucini nginya thaa 10 cia hwaini. Ni gugakorwo na madagitari mwanya ta dagitari wa njira ya mathugumo, dagitari wa ciana, dagitari wa murimo wa cancer, dagitari wa njira ya uciari, dagitari wa nerves na dagitari a mirimo ya shukari na pressure. Dawa ni gakorwo kwa wingi. Mheshimiwa Anthony Gitonga ni aramuria na giteo mukia yumiria kanini na kanene. Kaya murathime. Anthony Gitonga Foundation, activating Je, umechoka kununua bidhaa kwa bei ya juu? Je, ukipenda kumiliki TV, laptop, friji, pikipiki, gari, baiskeli, kompyuta na bidhaa nyingine nyingi kwa bei ya chini kabisa? Basi sikiliza hii. Soko Murwa ni jukwaa la kipekee linalokupa nafasi ya kushinda bidhaa bora kwa bei ya kushangaza. Ndio, unashiriki kwenye minada na unashinda bidhaa kwa bei ya chini zaidi ya kushinda sokoni. Ni rahisi sana kujiunga. Bonyeza *883* 11 hash *883 11 hash. Chagua bidhaa unayotaka, shiriki kwenye mnada na shinda kwa bei ya chini kabisa. Usikose nafasi yako, usilipe bei ya juu tena. Soko Murwa ni mahali ambapo bei zinashuka na ndoto zako zinakuwa halisi. Bonyeza *883 11 hash sasa hivi. Soko Murwa. Nitwacokereire na tugithii na mbere ni ati kurumirira mutino wa mwaki thukuru-ini wa airetu wa Utumishi Academy mwena wa Gilgil kaunti ya Naikuru na gutiga arutwo 16 matete mioyo yao huku na kwage matanyihire 79 matigitwo na nguraro. Riu mwandiki munene wa kiama kia DCP Noriana we seneta wa Nyandarua John Methu na rotete minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen kigona thegia wake kumenyithio ndumiriri ino ndanakorwo agitashukia ikinyaria na ihenya riu akiuga afateire gutiga wira. Kurumirira mutino wa mwaki thukuru-ini wa airetu wa Utumishi Academy mwena wa Gilgil kaunti ya Naikuru, atongoria kiamene kia DCP ni monekete gwicurania ugitiri wa arutwo thukuru-ini. Makiria na andiki ya mohoro wa afishini cia DCP Nairobi, atongoretio ni mwandiki munene kiama-ini giki John Methu akioneka gukirira minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen akiuga thegia wake kumenyithio cigimaini na mutino uyu mathaini ma thaa 8 cia rucini ndanakorwo agitashukia ikinyaria na ihenya. The recklessness of parliamentary leadership remains painful to Kenya. The function of disaster response is treated as an afterthought by this administration, who carelessly moved to the incompetent Cabinet Secretary for Interior Kipchumba Murkomen, who cannot be reached while he is attending to his late-night social calendars. We are adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior Kipchumba Murkomen was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. Eriwa akiuga Murkomen afateire kurugamirira hathara ino kuna korwo ikinyaria na ihenya niritacukirio mioyo ya arutwo aya nigikoriro igitharu. A cabinet secretary who is an epitome of failure, Mr. Kipchumba Murkomen, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. If the same effort and energy used to recruit, deploy, and maintain political goons by Kipchumba Murkomen and Raymond Omoro was applied, disaster response management bill, the disaster management bill would have been applied, mitigation measures would have been implemented, and lives would have been saved.
no athiĩte na mbere na gũtetia kamĩtĩ na rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati hamwe na anyiti itemi angĩ na arĩa macagũrirwo mwaka wa 2023 nĩkĩrĩa augĩte wĩra wao wakorirwo ũgĩtigĩrwo minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ ta Mũndũ kĩũmbe ĩndĩ tu wabici. Disaster management and mitigation. The question that we ask is, where is the National Disaster Response Committee, including all the key stakeholders, that was appointed in the year 2023 and put under the office of the Deputy President? Why was this key function moved to the Cabinet Secretary for Interior as a person and not an office? What interests are there by the President in moving functions to an individual rather than state departments? What was so hard for the Cabinet Secretary of Education to move to Nakuru as compared to going to Safari Park Hotel when our girls have died in numbers? Where is empathy? Kenya deserves better. Haha agĩkĩrĩra nganja ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri akiuga ona thengia wa gĩko ta gĩkĩ kũhanĩka thukuru-inĩ wa Hillside Endarasha mwaka-inĩ wa 2024 na gũtiga arutwo 21 makuĩte nginyagia ũmũthĩ, hatirĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yarekererio ya kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie ikuũ icio. Rĩu akiuga Minister Murkomen abatiĩ kwehera wĩra-inĩ kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana thukuru-inĩ wa airĩtu wa Utumishi Academy. How safe are our schools? If Utumishi Academy could lose 16 girls, yet we have security agencies at a stone throw, how safe are our kids in the other parts of the country? Since the fire tragedy in Endarasha in 2024, we have never been told how 21 babies died. What country is this that we are living in? We call for the immediate censure of the Cabinet Secretary for Education and the resignation of the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, for the deaths of our children at Utumishi Academy. No ete kanya gaka gũtũma ndũmĩrĩri ciake cia macakaya hamwe na cia arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP kũrĩ famĩlĩ iria citigĩtwo nĩ endo wao hamwe na arĩa angĩ mahutĩtio na njĩra nene. On behalf of the DCP party, on behalf of our supporters across the country and beyond, we send our heartfelt sympathies and condole with the families and parents who lost their loved. Ngũrani macakaĩte ciana ici magĩtongorio nĩ President William Ruto ndũmĩrĩri-inĩ yake akiuga nĩ ruo rũnene bũrũri kũrwo nĩ mĩoyo ya ciana, rĩu akĩranĩra ũthuthuria ũtabanio kũmenya kĩhumo. Angĩ macakaĩte nĩ President mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta, mũnini wa President Professor Kithure Kindiki, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa ciĩko cia ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ andũ kwĩruta muoyo na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi njũragani gũthiĩ na mbere na kuongerereka o gwakĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa SHOFCO nĩ rwĩrutĩire gwaka na kũhingũra mũciĩ wa kũhonokia na gũteithia arĩa mahutĩtio nĩ kĩng'ũki gĩkĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ nyabara wa SHOFCO Kennedy Odede akiuga rũhonge rũrũ rũraingĩra thĩinĩ wa Nyĩrĩ na gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩguo gũteithia mathĩna ma mũthemba ũyũ na kũgacĩria mĩtũrĩre ya aikari a gũkũ. Mwandĩki witũ Kahiũ John wa Francis arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũrũmĩrĩra ciĩko cia kwĩruta muoyo kũhamana kĩmwĩrĩ na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuongerereka kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 8 cia gwaka mũciĩ wa kũhonokia na gũthaitĩra arĩa mahutio nĩ thĩna ũyũ. Cases cia GBV nĩ ciongererekeire mũno Nyĩrĩ, mũno defilement ya ciana, femicide, kũragwo kwa airĩtu ona athuri no maroragwo, na kũrĩ na kesi nyingĩ Nyĩrĩ ndũratumakia mũno maũndũ ma FGM kana kũruithia atimia nĩ ũcokete, maũndũ macio mothe nĩ macokete, na data cia kuma health center citũ nĩ ironania cases approximately o mwaka nĩ makoragwo na cases ta makĩria ma 400 iria iripotetwo within our health center. Nĩ tuallocate milioni 8 ta department na facility ĩrĩ ho,
Koguo no gwika renovation na equip. Na apart from equipping, koguo riria survivor admitwo kou ni arikagwo psychosocial support na treatment. Tudone maguthie through a lot of counseling na treatment. Na kuona kigina giki ti kiiganu ruhonge rutari rwa githirikari rwa SOFCO ni rwirutire kurugamirira waki wa muci uyu undu umwe na guteithiriria kurehe macini cia guthondeka aria mahutio ni king'uki giki. Ni mambo ya wasichana na watoto. We have plan to kuanzisha inaitwa GBV center. Musila ni akiongea pale Deputy County Commissioner. Hamwe na uguo makiuga maigirite kaunti ya Nyeri ari darasa ya kuigira kirima-ini kuria makuheana ngombo ya makiria ma ciringi milioni 10 iria mbeu njithi makuheana gucokia na njoherera ya gicunjĩ gĩa 5%. Nyeri for me ndio entry ya Mount Kenya. Hapa mlima ni mali kuna akili mingi sana. Kuna lot of opportunity, lakini shida ni vijana wengi wanaingilia mambo ya pombe. Kwa sababu gani? Hiyo pesa kwa mfuko. Sasa leo tunataka kupatiana milioni 10 kwa vijana ambao wanaenda through training ili waende waanzishe biashara yao ndogo ndogo, wakilipa na itakuwa inalipwa only 6% annually. Hiyo ni kama 0.5% per month. So I hope tutasaidia vijana hao na maisha yabadilike. Mayuthi maya turaba tukama recruit na tukama twara through a training area to financial literacy training. Ne 1 month old training. Marekia 1 month mageka mutihani na graduate tugashoka tukasherera biashara ciao ku verify kwamba mena biashara. Mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akiuga mubango uyu ni uguteithia mbeu njithi kwiyeherania na unyamarania wa kimwiri rumwe na uthukangia wa mabiashara mene hindi ya mirurungano kuna ni magukorwo meyandikite. Ni tukoretwo na thina wa mental health na gender based violence, especially mwena wigie twana. Na nierutira ati ni agututeithiriria gwaka mucie watu ana turia turahitukira mathina-ini family-ini ri kuheo handu tungiona ugitiri kana tungiona thayo. O hindi ria kwagia na maandamano ri riu inyuithue Nyeri na maandamano maya ti maundu maitu Nyeri ni maundu ma bururi mugima. Kiria kiratuma tuthukie indo citu ri niki na indo iria turahota guthukia ri ni ciana kia nini tondu mabengi ri mothe ri mekirirwo mirango ya cuma. Ona supermarket tugikaingira ri cikiritwo mirango ya cuma. Ka biashara karia kari na murango wa ifati kana murango wa bao ni gakwa nie nawe. Kiria giragituma uthukie kindu giakwa nie nawe ri gutire mujaru uri guku, gutire mukarejini uri guku, gutire mumathai kana mubaruhia. Kiria kiratuma tunuhane ithue wenyewe kwa wenyewe ri niki na niki ihoya riakwa ni atiriri umuthi ri ndagitari Odede oka guteithia anake acio aria turera matige njohi mundu ahote kwambiriria biashara gake. Kuma kiharo-ini kia Dedan Kimathi kaunti-ini ya Nyeri haruna GTN TV jitagwo Kayu John wa Francis. Ngatho Kayu John wa Francis niundo wa ripoti iyo. Ripoti igatikirira gatumo mohoro maitu ma Mutamburuko Thaa Imwe mcemanio na cihando wega thaa 3 niundo wa mohoro maya ona mangi maingi. Ni njitagwo wa muci wa Ndung'u.